tatlong choices dito, guys. So, if you want to use a muffins, this is the instruction. And then, if you want to make a blueberry lemon cobbler, pwede rin siya. So, mag-add ka lang ng mga ibang ingredients. Kasi dito, less lang yung mga ingredients. Dito din, more. And then, ito yung pinili ko, yung blueberry lemon cobbler. And then, meron ding blueberry lemon flapjacks. So, mamimili ka lang kung ano yung gusto mong gawin. At ito yung napili ko, itong blueberry lemon cobbler. Hindi na ako nagdagdag ng lemon kasi yung flour mix, meron na siyang taste of sour, yung parang taste of lemon. So, ito yung pinili ko. So, let's find out. Pag naluto na yung ating blueberry cake.